I can't guarantee anything. I can't guarantee anything. امروز میخوایم در مورد لغت guarantee صحبت بکنیم. با هم همراه باش تا باهاش جمله بسازیم. guarantee به معنی ضمانت هستش، به معنی قول هستش، به معنی تعهد. اوکی؟ حالا میخوایم باهاش جمله بسازیم. I guarantee. I guarantee. بگیم که من اینو ضمانتش میکنم. I guarantee it. I guarantee it. من اینو ضمانتش میکنم. I guarantee it. I guarantee it. بگیم که من بهت قول میدم که پولت برگرده. I guarantee you your money back. I guarantee you your money back. I guarantee you. guarantee اینجا به معنی قول دادن هستش. I guarantee you. من به تو قول میدم your money back. Your money یعنی پول تو. Your money back که پولت برگرده. Guarantee your money back. I guarantee your money back. دو جمله منفی هم بسازیم. بگیم که من نمیتونم هیچی رو ضمانت بکنم. I can't guarantee anything. I can't guarantee anything. I can't مخفف شده cannot هستش. can به معنی تونستن، not منفیش کرده. cannot نمیتونم. I cannot or I can't guarantee anything. من نمیتونم guarantee ضمانت کردن. anything من نمیتونم هیچی رو ضمانت بکنم. anything یعنی هیچی. I can't guarantee anything. من نمیتونم هیچی رو ضمانت بکنم. I can't guarantee anything. I can't guarantee anything. بگیم که این شامل هیچ ضمانتی نمیشه. It doesn't guarantee anything. It doesn't guarantee anything. It یعنی این. does not هستش. مخفف شده یه does not هستش. It doesn't guarantee شامل هیچ ضمانتی نمیشه. guarantee anything. هیچ ضمانتی. It doesn't guarantee anything. شامل هیچ ضمانتی نمیشه. Doesn't guarantee anything. Doesn't guarantee anything. It was a money back guarantee. It was a money back guarantee. It یعنی این. was فعل گذشته است. بود. It was a money back. Money back یعنی برگشت پول. money یعنی پول. back هم یعنی برگشت پول. money back guarantee. این ضمانت برگشت پول بود. It was money back guarantee. It was money back guarantee. خب اینم از پست guarantee. حالا نوبت شما. زیر همین پست برام بنویسید که این ماشین شامل ضمانت نمیشه.